নমস্কার, আমার নাম অঞ্জনী শর্মা বুচেল। আমি শিলিগুড়ি থাকি, আমরা বাড়ি দার্জিলিংও আছে। আমার গ্র্যান্ডফাদারের বাড়িও ছিল শিলিগুড়ি। আরেকটা আমি স্টেটমেন্ট দেখেছিলাম প্রেসের বিদ্যার্থী মোর্চার। আমি ওর সঙ্গে রাগনাবিচও নাই, কারণ ওর ল্যাক অফ নলেজটা বুঝতে পারি। আজকাল একটু ফ্যাশন হয়ে গেছে গোর্খা লোকের, আপনি বিদেশে বলে দেন, আপনি কুইক ফেম পাই যাবেন, আপনার ভাইরাল হয়ে যাবে, है ना। सब लोग ওটাকে শেয়ার করে দেবে, ওর রিয়াকশন আবে, আপনাদের 5 মিনিটস ফেম মিলে যায়। কিন্তু আপনার বিদ্যার্থী, তাই আমি আপনার ভিডিও জবাব দিচ্ছি। কেন বলুন তো? আমি পড়েছিলাম, আর আমি রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পোয়েট্রি উইথ দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার আমাকে ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করেছি। আমি আপনাকে পড়ায় শোনা দেব। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর লিখছে, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken down into fragments by narrow domestic walls, where words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts of sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. এটা আমরা কথা নাই, এটা রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর। এরপরে আমি আপনাকে একটু ফ্যাক্ট রেখে দেব। জর্জ মার্বট সুব্বা, the first chairman of Siliguri municipality, 1952 থেকে 1957 এর পিরিয়ডে ছিলেন, ওটাও গোর্খা ছিলেন। হ্যাঁ, আজকের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরের দিনে হচ্ছিল তিলক ময়দান। তিলক ময়দান ডোনেট করেছে। তিলক ময়দান was donated by তিলক বাহাদুর ছেত্রী to school students to play as playground. তার কোন ছিল? গোর্খা ছিল। ঠিক আছে। থিওডোর মনেন was the first general secretary of Indian National Congress when Nehru was in charge of the Congress party. কোথায় থেকে ছিলেন? শিলিগুড়ি, দার্জিলিং এর থেকে। ঠিক আছে। অরিবাদুর গুরুং সিগনেচার আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে। আই রিপিট, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে, নেপালে নাই। কোথায় থেকে ছিলেন? দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের। ঠিক আছে। আপনি সেন্সাসের কথা করেছেন। সেন্সাস ভালো আছে, আপনাকে পড়তে চাই, কিন্তু লিটল নলেজ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। আপনি কোট করেছেন সেন্সাসের নাম, নম্বরটা আপনি জানেন না। 1891 এর সেন্সাসে আপনি যাকে দেখুন, 1891 census was based on the survey done by Shashi Bhushan Datta of Bengali. If you go ahead and check that census, 1991 census, there was 0% Bengali population in the Darjeeling Terai region. So who were the people living there? Koches, Meches, Rajvanshis, Gorkhas, right? Also, since আপনাকে স্টুডেন্ট ছিল, আমি আপনাকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। 1935 এর সেন্সাস দেখিন। 1935 শিলগড়ি, দুয়ার্স, তেরাই, দার্জিলিং তেরাইয়ের রিজনের কত বেঙ্গলি ফ্যামিলি ছিল। ঠিক আছে, এটা রিসার্চ ওয়ার্ক আপনার বিদ্যার্থীর জন্য জরুরি। এক और चीज, শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে জগার নামটা ধ্যান সে পড়ে নিন, জানে নিন। চম্পাসরি, প্রধাননগর, গুরুং বস্তি, তাই এই নামটা কেন আছে? কি করে? আমার দাদা, আমার পারদাদা এখানে রয়, শিলিগুড়িকে বানায়, ওর জন্যে এই এরিয়াটা নাম দিয়েছে। ঠিক আছে, এটা হলো পাস্টের ডেটা। Now, since you've talked about census, let's look at the census from 1901 till 2011.
This is a percentage share study of the district's population in comparison to the hill population. So if you study the hill population trend, in 1901 there were 67% of people living in the hills, and if you look at the entire trend in 1971, so there were approximately around ranging between 60 to 70% of people were living in the hills in comparison to the plains. Now, from 1971 onwards, you will see that the data has reversed and the people in the plains have increased in comparison to the people in the hills. Now, what were the historical background behind it? What were the international relations that was there behind it? I do not want to point that out. You are a student. আপনাকে খুবই রিসার্চ করতে চাই এটা ইনফিল্ট্রেশন কাজ করেছে, এটার ইন্টারন্যাশনাল রিজনসটা কি ছিল, কি করে এটা ইনফিল্ট্রেশন পপুলেশন ডাইনামিক্স ও ডেমোগ্রাফিক্স চেঞ্জ হচ্ছে, কি রকমের চেঞ্জ হচ্ছে, এটা আপনাকে কনসিডার করতে চাই। If you look at the graph here, you will clearly see that till the 1970s, the plain population was much lesser than in comparison to the hill population. If you see 1970 onwards, there has been a huge elbow of rise. Right? If you have studied economics, if you have studied census, you can see that the trend clearly shows that the plain population has increased much higher, and right now the plain population is higher than the hill population in terms of percentage share. So you need to understand where this infiltration is happening. I am a citizen of this country and I respect every ethnicity. I also respect the fact that anybody can travel from anywhere, reside anywhere. If you're an Indian citizen, you can work anywhere, purchase property anywhere. Right? But do not come here and question my nationality. I have been here, we have been here, our parents have been here, our grandparents ekhane chilen. We are a part of this soil and we are a child of this soil. So don't question our authenticity. We have always welcomed people who have come from anywhere in the country to work with us. We are one of the most friendly races. We adjust with everybody and we respect everybody. But that does not mean that the person changes the demographic of our area, population dynamics of our area, and then questions our nationality. एखाने इन्फिल्ट्रेशन दूसरे कंट्री से हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना भी चाहिए और उसको रोकने के लिए काम भी करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट के फेम के लिए आपको ऐसे बकवास बातें नहीं करना चाहिए जिससे आप ही का एजुकेशन, आप ही के नॉलेज पे क्वेश्चन हो। আমি বাংলায় কথা করি, আমি ইংরেজিও কথা করি, আমি হিন্দিও করি, আমি নেপালিও করি, আমার ভাষা নেপালি, আমি গোর্খা বাই রেস, আই এম এন ইন্ডিয়ান বাই ন্যাশনালিটি। And if you question my nationality, you are questioning the authenticity of the Constitution of India, where there is a Gorkha signatory, Aribadur Guru. You are questioning Indian National Army, where the Gorkha contribution along with Subhash Chandra Bose is huge. Subhash Chandra Bose को कैप्चर करके जब क्वेश्चन में रखा था, उनको वहां से निकाल के ले जाने में हेलेन लेप्चा, खड़क बहादुर बिष्ट और भी गोरखाज इन्वॉल्व थे। वो वहां से जब एस्केप करे तब जाके बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाए। तो आप सोचिए, अगर गोरखाज ने तब जाके सुभाष चंद्र बोस को कर्शों से एस्केप करने में हेल्प नहीं किया होता तो आईएनए बनता, तो आज आप विथ प्राइड सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते। ये 1-2 प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। और एक तो কথা আছে, আমি বেঙ্গলি কথা এর ওজে নাই করি কি আমাকে জব চাই, আমাকে গভর্নমেন্ট বলেছে, না, আমাকে ইন্টারেস্ট আছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে আমি শিখছিলাম। I have learned a lot from Bengali culture, from Gorkhali culture, from the entire India's culture. India is a multidimensional country which has a lot of aspects, lots of creeds. But you do not have the right to question anybody's identity and nationality unless and until you have proper data. I am not speaking out of emotions. I am not speaking out of hatred because I have empathy for you. I feel bad for you because you are a student, and if you do not have this amount of knowledge, that's going to hamper your career. So please get yourself educated properly, learn the facts of your reason, then go ahead and speak. ঠিক আছে? আসছি তাহলে।